Eu comecei a rumor mala dois dias antes de viagem, mas, esse for sincera, demorei muito mais do que precisava. Não porque tivesse tanta coisa para levar. Era porque, no fundo, eu não queria ir cada blusa dobrada parecia pesar mais do que o decido permisha. Cada peca colocada ali dentro vinha acompanhada de pensamento que eu tentava evitar. Eu parava, olhava pro quarto em silencio, respirava fundo, e enrolava mais 5 minutos antes de continuar. Sabe quando o coração inventa desculpas para fugir de alguma coisa que a gente nem sabe explicar direito? Era exatamente isso. A viagem tinha sido a idea do meu marido. Para gente se aproximar mais, ele disse animado, como se 3 dias numa casa de campo fossem capazes de consertar a nós de distância emocional. Vai ser bom para vocês duas se conectram, ele falou. Vocês duas. Eu e o filho dele. Meio entendido. Uma palavra simples, mas que sempre se como lugar onde eu não sabia pisar. Eu morava naquela casa há 2 anos, mas ainda parecia vacida. Ainda perguntava onde ficavam as coisas, ainda baixa na porta antes de entrar na sala, ainda me sentia deslocada, e as próprias fotos de família penduradas na parede. Nenhuma delas eu estava. So ele o pai e o filho. Uma história que já existe muito antes de mim. Eu era tipo capítulo novo que ninguém tinha pedido para ler. Do outro lado do corredor, havia porta do quarto dele bater. Passos repetidos. O som do videogame ligando. Sempre assim. Presença distante. A gente morava na mesma casa. Mas parecia que existiam 2 mundos separados por uma parede fina demais para ser física e grossa demais para ser atravessada. E ele nunca foi mal educado comigo. Mas também nunca foi próximo. Me chamava pelo nome. Nunca de madrasta. Nunca de tia. Nunca de nada que sos familia. So meu nome. Seco. Neutro. Educado demais. E, da jeito estranho. Isso doia mais do que se ele implicasse comigo. Indiferenca machuca silencio. Dobre a última calca, fechei o zíper de mala e senti na calma. Fiquei olhando pro nada, por alguns segundos. O quarto estava quieto demais. A casa inteira parecia respirar devagar, como se soubesse que alguma coisa ali dentro não se encaixava. Talvez fosse eu. Talvez eu estivesse tentando caber num lugar que nunca foi feito para mim. Ou talvez eu só estivesse com medo de tentar de verdade. Porque se eu tentasse me aproximar e ele me rejeitasse, ia doer mais ainda. Meu marido aparece na porta, sorrindo. Animada para viagem? Eu forcei sorriso pequeno. Tudo Mas, por dentro, a verdade era outra. Eu não estava animada. Eu estava insegura. Deslocada. Como aquela sensação estranha de que aqueles 3 dias ia me obrigar a encarar algo que eu vinha evitando há 2 anos. Conviver de verdade. Sem portas fechadas. Sem corredores para fugir. So nos 3. E o silencio. Peguei a mala. Respirei fundo e apaguei a luz do quarto. Enquanto fechava a porta, pensei baixinho, quase como pedido. Talmera que essa viagem não pertudo, mas, no fundo, eu já sentia alguma coisa a imitar. Eu só não sabia se meu coração estava pronto para isso. A estrada parecia mais longa do que realmente era. 3 horas de viagem, segundo o GPS mas, para mim, cada quilômetro tinha o peso de constrangimento diferente. Eu fui no banco de trás. Não porque alguém mandou, mas porque parecia natural. Meu marido dirigia. Meu entendido no banco do passageiro, mexendo no celular, phones no ouvido, olhando a paisagem como se o mundo lá fora fosse mais interessante do que qualquer coisa dentro do carro. E eu olhei atrás. Quase invisível. Quase figurante. O som do pisca-alerta,
Du vento entrando pela fresta da janela, de musica baixa no radio. Tudo parecia alto demais dentro, de quel silencio estranho que so existe quando ninguém sabe o que falar. Tenti puxer, assunto uma vez. Você tá animado para Viagem? Ele tirou dos phones, me olhou pelo retrovisor. 2. So, isso. Tu. Depois coloco o phone de volta. Fim de conversa. Eu assenti sozinha, como se ele ainda estivesse me ouvindo. Meu marido percebeu o clima e tentou ajudar. Amor, fala de quel restaurante que você queria conhecer lá perto de Chakra. Eu sorry, meo sem graca. Dizem que a comida é boa. Silencio de novo. Ninguém pergunta mais nada. Ninguém comentou. Parecia que qualquer frase minha que no banco, do carro e moria ali mesmo. Sabe quando você sente que está forcando presença number lugar que funcionaria perfeitamente sem você? Eu encostei a cabeça no vidro da janela. Fiquei olhando as árvores passando rápido, baratas, como meus pensamentos. Eu queria tentar me aproximar. Queria ser livre. Queria ser natural. Mas toda vez que abria a boca, vinha aquela sensação de estar invadindo o espaço dele. Como se eu estivesse atravessando uma linha invisível. Ele me chamava pelo nome, nunca de madrasta, nunca de nada. So meu nome. Sem carinho. Sem vínculo. Sem história. E eu ficava me perguntando se aquilo era respeito, ou distancia demais. Paramos number posto para estacar, as pernas. Enquanto meu marido foi pagar o combustível, ficamos so nos dois perto da loja de conveniencia. Lado a lado. Sozinhos. O tipo de situação que deveria ser normal. Mas não era. Eu sentia os ombros tensos, as mãos sem saber onde ficar. Ele chatava pedrinhas no chão, mexendo no celular. Eu respirei fundo. Tenta, eu pensei. So tenta. Quer alguma coisa? Salgadinho refrigerante? Ele dudou ombros. Tanto faz. Tanto faz. Duas palavras que dora mais do que qualquer, não. Comprei chocolate para ele mesmo assim. Quando entreguei, ele pegou educado. Value. Nem sorriu. Nem olhadirido. So educado. Formal. Como se eu fosse uma vizinha simpática. Neo alguém que morava com ele há 2 anos. Voltamos pro carro. E foi aí que eu entendi uma coisa que me apertou o peito de jeito estranho. A gente neo brigava. Neo tinha conflito. Neo tinha grito. Mas também neo tinha nada. E, às vezes, a ausência machuca mais do que a regico. Porque pelo menos a regico prova que existe sentimento. O nada é vazio demais. Quando a viagem continua, eu fiquei quieta. Desisti de puxer assunto. Cruze os brecos, olhando a estrada se abrir na nossa frente. Talvez eu estivesse tentando demais. Ou talvez ele só nunca fosse me enxergar como parte vida dele. E, pela primeira vez, pensamento me atravessa como sussurro incomodo. E, se eu nunca deixar de ser uma estranha nessa família? A gente chega já, no fim de tarde. Osu estava naquele tom alaranjado de por do sol que normalmente me deixaria feliz mas, naquele dia, so parecia aviso de cansaco. Meu corpo doia de viagem. Minha cabeça doia, mas ainda. O hotel ficava numa cidadezinha pequena, dessas com uma praça central, padaria antiga na esquina e ruas silenciosas demais. Era simples, aconchegante, nada sofisticado, exatamente o tipo de lugar que meu marido chamaria de charme rústico. Eu só queria banho com uma porta fechada. So, isso. Entramos na recepção com as malas, e o cairo de café passado misturado com desinfetante encheu o ar uma senhora simpática atrás do balcão sorriu para gente aquele sorriso educado demais. Demais mesmo. O senhor fez reserva, né? Meu marido confirmou. Mostrou o e-mail no celular.
Ella franziu a testa. Clicu no computator. Clicu de novo. O sorriso foi semindo devagar. Meu estimego apertu na mesma hora. Enteo, tivemos problem em como sistema. O hotel lodo por causada evento na cidade, e alguns quartos foram duplicados sem querer. Silencio. Meu marido pisco, confuso. Como assim? So temos quarto disponível agora. Eu seni frio percorrer as costas. Mas somos três, e ele respondeu. Ela suspirou, constrangida. Eu sei a gente colocou uma cama extra. O que da pra fazer hoje. Amanhã talvez consigamos trocar. Talvez. Eu odeio essa palavra. Subimos com as malas por corredor estreito, carpe gasto, luz amarelada. Cada passo ecoava mais alto do que deveria. Quando a porta do quarto abriu, eu já sabia que não ia ser confortável. Era pequeno. Pequeno demais. Uma cama de casal encostada na parede. Uma cama de solteiro improvisada perto da janela. Uma cadeira. Uma TV antiga. Sem espaço para circular direito. Sem privacidade. Sem distancia. Meu marido algo para gente, meo sem graca. Bom só por uma noite. Só por uma noite. Engracado como as situações mais desconfortáveis sempre vem acompanhadas dessa frase. Meu intito largo a mochila perto da cama de solteiro na mesma hora, como esse marcas território. Fazia sentido. Era o espaço dele. Eu fiquei parada, segurando a alcada mala, sem saber onde eu cabia ali. O quarto parecia pequeno demais e mar do que deveria. Meu marido tentou organizar. Amor, você fica na cama comigo. E ele nada solteiro. Assenti, mas por dentro já sentia o constrangimento crescer. Tomemos banho, jantamos algo rápido na lancanite da esquina e voltamos. Quando entramos de novo no quarto, a recepcionista tinha trocado a cama de solteiro por colcho mais largo, quase uma cama improvisada. Para ficar mais confortável, ela explicou. Mas não ficou. Porque, na prática, significava menos espaço ainda. Depois de tempo, percebimos que a tal cama extra não era tão grande quanto parecia. Meu marido se mexia muito dormindo, e o colcho rangia a cada movimento. E ele riu, tentando aliviar. Se continuar assim, alguém vai ter que dividir a cama maior. Eu seni o rosto a esquentar. Não por malícia. Mas pelo constrangimento puro. Pelo aperto. Pela falta da alternativa. No fim, a deciso veio do jeito mais lógico possível. Meu marido fica no colcho improvisado para aguentar o tranco, e eu e meu intito ficamos na cama de casal, separados por travesseiros, cobertas dobradas no meio, quase como muro simbólico. Pratico. Inofensivo. Mas estranho. Muito estranho. Apaguei a luz. Deite virada pro canto. Sem coragem nem de me mexer. Deva para ouvir a respiração dele, do outro lado. Distant mas perto demais. Era só uma calma. E silencio marquei o quarto inteiro. O tipo de silencio que deixa a gente consciente de cada movimento, cada suspiro, cada pensamento. Eu fiquei olhando pro teto escuro, coração acelerado sem motivo. Neo era errado. Neo tinha nada demais. Era só logística. Só falta de espaço. Só uma situação boba. Enteo por que eu me sentia tão vulnerável? Talvez porque, pela primeira vez, não existiam portas, corredores ou paredes entre a gente. So, aquele quarto apertado. E a sensação estranha de que eu não tinha mais onde me esconder. Eu fechei os olhos, tentando dormir. Mas alguma coisa me dizia, aquela noite ainda não tinha acabado. Sabe quando o coração passa mais que o corpo? Era assim que me sentia naquela primeira noite. Deitada, virada pro canto da cama, com os travesseiros entre mim e ele. Não que ele estivesse fazendo algo errado,
mas o silencio do cordo parecia gritar todas as minhas inseguranças. O tic-tac do relógio na paridera mais alto que qualquer conversa que eu já tinha tido com ele. Cada segundo que passava me lembrava que eu não pertencia totalmente àquela família, mesmo morando com eles há 2 anos. Respirações sincronizadas ou quase isso. Meu intito dormia aparentemente tranquilo. Meu marido, do outro lado, esse calcio improvisado, resonava baixo. E eu? Eu sentia o mundo parado ao meu redor, e só meus pensamentos não queriam esse calor. Perguntas surgiam semiviso. Eu sou a nova nessa casa? Ou posso, algum dia, ser realmente parte de tudo isso? Será que ele me vi como alguém de confiança, ou eu apenas como uma estranha que mora ali? Eu tentei me distrair com o teto, as sombras das cortinas, e das frestas da luz da rua. Mas nada funcionava. Cada detalhe parecia amplificar o vazio. Senti saudade. Saudade de mim mesma, de quem eu era antes de me sentir sempre deslocada. Saudade de uma sensação de pertencimento que parecia impossível de encontrar naquela cama estrita e naquele quarto apertado. Passei a mal pelos travesseiros, agitando a barreira que nos separava. Uma tentativa silenciosa de manter o espaço seguro, mesmo que apenas simbolicamente. Tentei ver minha própria respiração. Desacelerar o coração, mas tudo parecia errado. Cada pensamento sobre o futuro, sobre o papel que eu tinha naquela família, só aumentava o peso no peito. E então percebi algo curioso. Por mais distante que eu me sentisse, a presença deles, mesmo silenciosa, me afetava profundamente. Era como se cada respiração, cada movimento deles na calma, me lembrasse do que eu queria, não de forma física, mas de conexão, de pertencimento. E esquerdeu me deixou vulnerável. Vulnerável às emoções que eu vinha guardando, a vontade de ser cida, e o medo de continuar sendo apenas uma visitante na própria casa. Fechei os olhos e respirei fundo. Pensei nas pequenas coisas que talvez pudessem aproximar a gente, sorriso, uma palavra, gesto de cuidado. Nada que exigisse muito, mas algo que mostrasse que eu queria tentar, sem invadir, sem forcar. O silêncio persistiu, mas agora, de uma forma estranha, ele não era apenas opressor. Era também espaço para refletir, para sentir. Senti o coração bater mais forte e, ao mesmo tempo, senti certo alivio. A noite ainda era longa. Eu ainda estava acordada. Mas havia algo dentro de mim que começava a entender. A conexão não precisa ser imediata, mas existe na paciência, na atenção silenciosa, na tentativa de compreender sem exigir reciprocidade imediata. E, mesmo na escuridão, eu cessarei para mim mesma. Amanhã talvez seja diferente, talvez seja só o caminho. O quarto permanecia silencio. E eu permanecia acordada. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Fio de esperança, pequeno e frágil, mas real, insistia ficar ali. Eu já estava quase dormindo quando ouvi. Som tal baixo que, se eu tivesse fechado os olhos de vez, teria deixado passar. Mas lá estava ele. Caro baixinho, contido, quase sufocado. Meu corpo gelo. O quarto estava escuro, mas eu me senti devagar, tentando entender. Cada respiração dele parecia passada, carregada de alguma coisa que eu não conseguia identificar. Eu não sabia se devia me mexer, se devia acordá-lo ou se era melhor esperar. Mas então percebi algo. Ele estava sozinho naquilo, e eu podia oferecer companhia, mesmo que silenciosa. Tá tudo bem? Sussurrai, hesitant, a voz quase fio. Silencio. So o caro continuava, agora acompanhado de silicos baixos. Meu coração apertou. Eu nunca tinha ouvido meu antido cor assim.
Semper tinhasido serios facciato, educato, mas nunca vulnerable. Respire fundo, tentimi approximar sem invader. A luz de lua atravessava cortina, iluminando pauco o lado do calcio onde ele estava. Ele viru a cabica levemente, como esse perspes minha presença, mas ainda neo esse mostrava. Pode falar comigo, despike sinho. Pode cor, ta? O caro diminuiu pauco. Ele engoliu seco e, finalmente, esse viru para mim. Os olhos vermelhos e úmidos refletindo o pauco de luz que entrava. Eu neo queria que você vis, disse ele, a voz tremendo. Eu sei mas está tudo bem, respondi. Neo precisa esse envergonhar. Ele suspira fundo, misto do alivio e medo. Eu que você neo gostava de mim, sussurro, quase inaudible. Meu paido do. Eu queria poder abracalo ali mesmo, mas ainda respirando o espaço dele. Enteo estendia mal lentamente, so para mostrar que eu estava ali. Eu gosto de você, disse com sinceridade. Semper gostiai. So que você sabe, neo é fácil para mim entrar nesse mundo que já existe antes de mim. Mas eu quero tentar. Ele engolia de novo, e o caro bike sinho volto, mas agora parecia mais aliviado do que triste. Eu sinto falta de minha confesso, a voz quase quebrando. Tudo mudo, eu neo sei lidar. Meu coração esse aperto. Eu neo podia consertar tudo, mas podia estar ali. Podia escutar. Eu sei que é difícil disso. Deve ser muito confuso. E tá certo sentir tudo isso. Eu também tenho meus medos, sabe? Mas a gente pode tentar esse entender, devagar. Ele alhu para mim, surpresa. Os olhos brilhando na penumbra, revelando medo, saudade e, talvez, uma pontinha de esperança. Você fala serios? Pergunta bike sinho. Semper, respondi. Você neo precisa esse sentir sozinho. Nem agora, nem nunca que eu estiver por perto. O silencio que esse seguiu neo era passado. Era confortável, quase quente. Ele esse aproximou pauco, neo para romper limites, mas para sentir que alguém estava ali de verdade. Ficamos assim por alguns minutos, so respirando no mesmo ritmo, no mesmo espaço. O caro cessou aos poucos, e pude sentir uma conexão que antes parecia impossível. Naquele momento, entendi algo que mudaria tudo. Neo era sobre ser me ou madrasta. Era sobre presença, cuidado, paciência. Sobre mostrar que, mesmo na distância emocional de anos, era possível criar vínculo. Obrigado, ele disse, quase sussurrando, antes de esse encolher no travesseiro. Por quê? Perguntiai. Por vir, disse, finalmente relaxando. E ali, naquela calma apertada, cercada de travesseiros, como noite silenciosa e ao redor, aconteceu a primeira aproximação verdadeira entre nós. Momento seguro, simples, emocionalmente profundo. Neo havia pressa. Neo havia malícia. So impatient. So cuidado. So o inicio da leco que, pela primeira vez, parecia real. E eu fiquei acordada mais pouco, apenas observando, como o coração apertado e sorrindo por dentro, porque algo tinha finalmente mudado naquela viagem. Depois daquela primeira noite de caro, algo mudou. Na manhã seguinte, acordamos cedo. O sol entrava pelas frestas de cortina, iluminando o quarto com uma luz suave, quase reconfortante. Ele estava deitado, ainda com os olhos passados, mas com semblante mais calmo. Bom dia, murmurei, sentando na cama sem fazer barulho. Ele me olhou e deu sorriso tímido, pouco envergonhado. Sorriso que parecia pedir desculpas por algo que não tinha feito. Bom dia, responde Bixenho. Silencio inicial foi quebrado quando, quase sem perceber, começamos a conversar. Primeiro, sobre coisas pequeñas, a viagem, o café de manhã, o que veríamos na cidade.
Mas palcos, a conversa foi se aprofundando. Ele comico a falar sobre sua mãe, sobre o quanto sentia falta dela, sobre as mudanças que o divorcio true. Eu ouvia silencio, absorvendo cada palavra, cada hesitação, cada pausa que dizia mais do que qualquer frase completa. Eu tenho medo, disse ele baixinho, quais como se tivesse medo de que minhas palavras fossem punir sua honestidade, medo que você tant substituir minha. Meu peito se apertou. Era compreensível. Quem não teria medo de perder o palco que ainda ama? Segure suas mãos suavemente, alhando seus olhos com todo cuidado que pude reunir. Eu não quero ocupar o lugar de ninguém, disse, minha voz baixa e firme. Só quero cuidar de você. Sempre que você precisar. Nada mais. Ele respira fundo, aliviado, e começou a relaxar. Atenção nos ombros dele diminuiu, e brilho novo aparece nos olhos. Mesmo? Perguntou, quais como se não acreditas. Mesmo, respondi, sorrindo suavemente. Eu sei que você sente falta da sua mãe. E isso é normal. Eu também sinto medo de não ser suficiente, mas estar aqui com você, conversar assim, faz tudo parecer menos pesado. Ele se encosta mais perto, mas ainda mantendo sua própria bolha de segurança. E, de repente, as palavras começaram a flor entre nós com naturalidade. Ele contou medos, frustrações, inseguranças que, enteo escondia atrás da muro invisível. Eu respondi com carinho, oferecendo abraços, palavras de conforto, compreensão sem julgamentos. Durante horas falamos. Sem pressa, sem constrangimento. Eu percebi que não se tratava de substituir, mas de criar espaço seguro para que ele pudesse se sentir acolhido. Você é o legal, disse ele finalmente, com pequeno sorriso. Tipo alguém de confiança. Meu coração sorri junto. Era tudo o que eu queria. Que ele se senti seguro, que entendesse que podia contar comigo sem medo. E você também é importante para mim, disse. Sabe, você faz parte de minha vida, e isso nunca vai ser problema. O resto do dia passo quais sem percebermos. Coisas simples como organizar malas, caminhar pelo corredor do hotel, se tornarão pequenas oportunidades de cuidado e aproximação. O vínculo que antes parecia distante começou a se formar, invisível, silencioso, mas inegável. Naquela noite, nos preparamos para dormir. Olhei para ele e percebi algo que me fez soar por dentro. Ele confiava em mim. Pela primeira vez, de verdade. E eu, de verdade, estava ali por ele. A conversa tinha mudado tudo. Não só a noite, não só aquela viagem, mas a maneira como nos enxergávamos. Era o caminho de algo seguro, algo real. Boa noite, disse, eu apagar a luz. Boa noite, respondo. E dessa vez o sorriso dele foi tranquilo, sincero. E eu dormi sentindo que, talvez, finalmente, a família estivesse começando a existir de jeito que pudesse nos acolher a todos. A noite caia devagar, trazendo consigo aquele silêncio suave que só os hotéis pequenos conseguem to o vento baixa nas janelas e as luzes da cidade piscavam lá fora, como se acompanhassem nosso descanso. Dividei-me virada para o lado. Os travesseiros ainda separados como uma barreira simbólica entre mim e ele. Mas havia algo diferente naquela noite. Algo leve, quase imperceptível. Ele se mexeu. Vira se de lado. E enteo, segura minha mão. Gesto simples, pequeno, mas carregado de significado. Gesto de confiança, de busca por segurança. Eu fiquei imóvel por alguns segundos, sentindo a delicadeza daquele toque. Não havia malícia, não havia dúvida, apenas a necessidade de se sentir protegido. Naquele momento, algo dentro de mim se transforma. Calor se espalhou pelo peito,
Misturado com uma sensiceo de pertencimento que eu neo sentia há muito tempo. Estituto bem, murmuriai suavemente, apertando levemente os dedos dele. Pode ficar assim. Eu esta aqui. Ele relaxou imediatamente. Era como se aquil simples toque dissolvis o cansaco, o medo, a saudade, tudo o que ele carregava nos últimos meses. Atenção que antes parecia morar cada gesto dele desapareceu. Naquele toque simples eu viria me sem perceber. Senti uma mistura de emoções. Alegria, alivio, amor. Amor puro, sem pressa, sem cabrincas, apenas presente. Era a confirmação de que, apesar das dificuldades, de distancia emocional de nós, do medo dele de perder o pouco que ainda amava, nos estivamos finalmente encontrando nosso lugar na vida do outro. Ficamos assim por alguns minutos, apenas de mãos dadas, respirando no mesmo ritmo. Eu podia sentir o coração dele bater, rápido às vezes, mas calmo em outros momentos. Cada batida parecia me contar algo, que ele confiava em mim, que ele precisava de mim. E eu precisava dele. Não de forma possessiva, mas de forma verdadeira, de me, de cuidadora, de alguém que se importa sem esperar nada em troca. O silencio não era mais passado. Era aconchegante. Era calor. Era a certeza de que, por mais que a vida tivesse nos colocado em caminhos estranhos e caios de incertezas, naquele quarto apertado, naquele gesto singelo, havíamos encontrado algo real. Ele fechou os olhos, ainda segurando minha mão, e senti que a noite poderia durar para sempre. Respirei fundo e percebi que não precisava mais me sentir estrangeira naquela família. Cada gesto dele, cada palavra que trocamos nas últimas noites, cada momento de vulnerabilidade, havia construído leco inquebrável. Boa noite, sussurrai, apertando a mão dele uma última vez antes de me deitar completamente. Boa noite, responde ele, com sorriso leve, quase adormecido, como quem confia plenamente na pessoa ao lado. Diai-me virada para a parede, ainda sentindo os dedos dele entre os meus. Calor suave percorreu meu corpo, preenchendo o vazio que antes existia. Era a sensação de lar, de família, de pertencimento. Naquele instante, percebi que não importava o tempo que levasse para construir confiança, nem os medos antigos ou as dúvidas que pairavam sobre nós. O que importava era a presença, a dedicação, o cuidado silencioso que agora nos conectava de verdade. E assim, finalmente, pude fechar os olhos sem medo. Porque naquele toque, naquela mão entrelacada na minha, havia a certeza de que estávamos juntos. Não como estranhos, não como visitantes em nossas próprias vidas, mas como uma família que, aos poucos, aprendia a se reconhecer e a se amar. E eu adormeci com sorriso no rosto, sentindo que, talvez pela primeira vez, estava exatamente onde deveria estar. A manhã seguinte chega com uma luz suave, filtrada pelas cortinas do quarto. O vento fresco trazia o aroma da cidade e o som distante de vozes e carros. Mas dentro do quarto, tudo parecia mais leve, mais tranquilo. Ele estava sentado na cama, mexendo distraidamente na mochila que ainda não tinha sido desfeita. Quando me viu, levanto os olhos, e pequeno sorriso surgiu no rosto dele, tímido, mas genuíno. Bom dia, tia, disse ele, a voz carregada de algo que eu não esperava. Meu peito disparou. Era só uma palavra, simples, mas o impacto foi enorme. Foi só uma palavra, mas muda minha vida inteira. Durante meses, eu tinha me sentido à parte, uma estranha na própria casa. Mas agora, com aquele simples gesto, percebi que algo tinha mudado de verdade. E ele me aceitava, de forma plena e inocente, como alguém em quem podia confiar, alguém que fazia parte da família. Bom dia,
Respondi, minhavos bixa e emocionada. Kvomt avirmi chamarasim. Eli encolhu os ombros, serindo sem jeito, e anteo esse levanto, aproximando esse de mim. A mudança no comportamento dele era sutil, mas perceptível. Mais aberto, mais seguro, mais disposto a se aproximar. Durante o café de manhã, ele falava mais, fazia perguntas, comentava pequenas coisas do que vai lá fora. E eu percebi que, pela primeira vez, não havia aquela barreira invisível que antes nos separava. Era como se a noite passada, o toque de mãos, a conversa sincera, tivessem dissolvido em nós de desconfiança e medo. Você vai ajudar a gente a rumar as malas depois? Pergunta ele, agora sem hesitar, me incluindo naturalmente nos planos de manhã. Sorry. Aquele simples gesto de incluso era mais do que qualquer palavra poderia expressar. Era o sinal de que finalmente eu tinha encontrado meu lugar ali. Não como substituta, não como intrusa, mas como alguém que importava, alguém que podia cuidar e ser cuidada em troca. No caminho para o hotel, ele me chamava com mais frequência, perguntando sobre pequenos detalhes de viagem, comentando coisas que antes jamais compartilharia. Cada palavra, cada gesto, era uma confirmação de que o vínculo que construímos estava firme, seguro, verdadeiro. Quando chegamos para pegar o café de manhã, ele se aproxima e, baixinho disse, "Meio quer dizer, tia, rio nervoso." Eu sorri, apertando sua mão de leve, sentindo uma mistura de alegria e alívio. A distância emocional de Mises, talvez em nós, havia finalmente diminuído. Pela primeira vez, senti que ele me via como porto seguro, como alguém que realmente se importava com ele, alguém que podia amar e confiar sem medo. E naquele momento, percebi que todo o esforço, toda a paciência, toda a vulnerabilidade tinha valido a pena. Não havia pressa, não havia obrigação, apenas a constatação de que o amor familiar pode surgir de formas inesperadas, mas profundas. Enquanto ele ria e falava, enquanto meu marido se preparava para o dia, eu observei e senti, pela primeira vez, uma paz completa. Eu não era mais apenas a madrasta distante. Eu era alguém que importava. Alguém que podia ser chamada de família. E naquele sorriso dele, naquela palavra simples, estava toda a recompensa, confiança, afeto, asiataco. Foi assim que, de madrasta, eu me tornei porto seguro. E eu sabia, com uma certeza silenciosa, que aquela conexão, construída no respeito, na paciência e na presença, iria durar para sempre. Enquanto a viagem chegava ao fim, eu me peguei olhando para trás, revivendo cada momento daquelas últimas noites. Cada silêncio, cada conversa, cada gesto de confiança que ele me deu. E então percebi algo que havia me escapado durante meses. Nem toda história complicada precisa ser sobre escândalos ou mal-entendidos. Às vezes, o que parece algo aconteceu é apenas a vida mostrando que dois caracos precisavam se encontrar, se reconhecer, se acolher. Eu me lembro do primeiro carro baixinho no escuro, de mal que ele estende sem perceber a profundidade do gesto, de palavra tímida que finalmente me chamada tia. Ou eu talvez me. Cada detalhe parecia pequeno à primeira vista, mas carregava dentro de si a transformação de uma reliquia inteira. Eu pensei nas noites em que me senti deslocada, naqueles momentos em que parecia impossível criar vínculo. Mas a verdade é que a família não se faz apenas de sangue. Ela se constrói com paciência, cuidado e presença. Ela nasce de confiança, de vulnerabilidade compartilhada, do espaço seguro que você oferece para alguém se sentir visto e amado. Enquanto olhava para ele dormir na manhã do último dia, sorriso suave nos lábios, senti uma onda de gratidão que me invadiu por completo. Não havia pressa, nem pressos sociais,
nem expectativas reais. Havia apenas nos, juntos, aprendendo, entendendo e, acima de tudo, respeitando o tempo de cada Às vezes, pensei, a verdadeira coragem não está grandes gestos heroicos, mas na simplicidade de estar presente, de ouvir, de segurar uma mão sem esperar nada troca. Aprendi que amor familiar pode surgir de lugares inesperados. Que ser madrasta não significa ser uma intrusa, mostra a chance de ser porto seguro para alguém que precisa, mesmo que no comigo so consiga nos encarar com desconfiança. Que o vínculo verdadeiro não depende de títulos ou rótulos, mas de acos silenciosos, de noites claro, de conversas que mudam tudo. Eu arrumara mala pela última vez, seni que algo dentro de mim havia se transformado para sempre. E ele, com seus gestos inocentes, me ensinou mais sobre cuidado, confiança e pertencimento do que eu jamais imaginei. E eu espero ter deixado nele a mesma sensação de segurança e amor que ele me deu de volta. Enquanto caminhávamos pelo seguio do hotel, senti uma paz profunda. A Viagem tinha nos ensinado que família não é apenas quem nasce junto, mas quem escolhe estar presente, quem se importa, quem escuta. E que algumas noites não são sobre escândalos, sobre segredos ou mal-entendidos. São sobre amor. Às vezes, algo aconteceu significa apenas que dois caracos finalmente se entenderam, murmurei para mim mesma, com sorriso que misturava ternura e orgulho. No carro a caminho de casa, olhei pelo retrovisor e su rosto sereno, sua mal descansando sobre a minha de forma confiante. E naquele instante, entendi que toda a tensão, todo o desconforto, toda a distância emocional das primeiras noites tinham sido apenas o caminho de algo muito maior, vínculo genuíno, seguro e caio de afeto. Chegando casa, senti que cada gesto, cada conversa, cada lágrima compartilhada tinha nos levado aqui. Eu não era apenas madrasta. Eu era porto seguro, confidente e amiga. E ele não era apenas meu entendido. Ele era alguém que confiava em mim e com quem eu podia compartilhar a vida, sem pressa, sem medo, apenas com amor. Enquanto a noite caia novamente, fechei os olhos e pensei, algumas noites não precisam ser lembradas por escândalos, mas por como o coração encontra esse lugar. Por como, mesmo nas situações mais inesperadas, é possível construir laços que durarão para sempre. E ali, no silencio de casa finalmente tranquila, sob que, de todas as lições que aprendi, esta seria a mais importante. A família se constrói com cuidado, presença e amor, não com sangue, mas com coração.